Yes, there's a lull in this industry for women, I'm telling you. There's a lull. For a very long time, people had this notion that models can't be actors. আগে কলকাতায় কত ads হতো, movies, হিন্দি ছবি, বড় বড় হিন্দি ছবি কলকাতায় শুট হতো, কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে না। Because in this adaptation, what we'll get to see is something very different from what we saw in Ek Ruka Hua Faisla, which was a filmatic adaptation from the play. Also, he has made relevant the topic. Female friendships are really underrated. Way many times that a woman actor is bullied by probably another woman or by a man. See, let's accept the fact this is a patriarchal industry and patronizing at that too. আমি যখন ব্যানে উঠি তখন কিন্তু প্রোডাকশনের থেকে একটা বড় ব্যানে নোটিস আছে যে যারা যারা কারা কারা উইমেনদের কাছে তুমি যেতে পারো ফর এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক আওয়ার ফার্স্ট উইন Personally, I'm not opinionated. Okay. I have my mind in thinking. You know yourself so well. You know what is not right in you, what is not good in you, and you have to show that to your audience. I'm not sure whether it's a correct word to say. Orundhati is Atil. আমি এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম Orundhati is Atil. And also, তোমার যেমন এই শোটা একটা feminist show. Right. We are all feminists, কিন্তু Orundhati happens to be a feminazi. Right. Which is also a problem. But in the film, eventually we get to see why. First of all, I didn't want to act. I didn't want to become an actor, yes. So this happened very accidentally, and once I started doing it, I fell in love with this. And I never went back to what I initially wanted to do, which is being a genetic engineer. সেটা আমি ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হব না আমি লিড হব ওইভাবে বলে তো হবে না, চরিত্রটা বুঝতে হবে, সেই স্ক্রিপ্টটাতে চরিত্রের গুরুত্বটা বুঝতে হবে। I think when I began my career, it was not so welcome. And people had notions, people had thought ki ei jagata bhalo na, line e namiye dile. That word. Yes, social media dorun লোকে অনেক বেশি জানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সম্বন্ধে, তখন জানতো না। তো একটা ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা থাকতো, প্লাস ওই যেটা বললাম সেটা ছিল যে দে ওয়ার ওয়ারিড কি এই লাইনে এলে মেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। একটা বেসিক ডিসিপ্লিন যেটা আমার মেনটেন করা, আমার বডিতে কতটা খাবার দিতে হবে আমার বডি সেটা জানে। কে কি চায়, কারণ বডি শেমিং ব্যাপারটা না কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হয় লোকের নিজেদের পার্সোনাল সেক্সুয়াল নিডকে কেটার করে। Really, I'm really getting emotional now because they have all come back to me and most of them had said, we're sorry we didn't get you then. এই স্টিরিওটাইপটা ভাঙাটা খুব দরকার। আগে দেখুন তার অভিনয়, তারপরে জাজ করুন। সো দ্য সেকেন্ড অন্যদি উড কাম এন্ড আই বি লাইক, জানো আজকে কি হলো, জানো এইটা হয়েছে। দেখো নিউ ডিরেক্টরস কিন্তু আছে, বাট হোয়াট দে আর গোইং, দে আর হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ হ্যাপেনিং ইজ দে আর মুভিং টু গড। Welcome to the latest episode of my weekly podcast, Straight Up with Shree. Ajke is sitting on my couch and I'm very blessed. In my living room, as you all know we shoot here, are two fantabulous, glamorous, extremely talented, hardworking actors. And why I'm excited is because to me they represent two different generations, perhaps two different schools of thinking, schools of, method acting, who've come together for an extremely interesting project. তার ট্রেলার রিলিজ হয়ে গেছে, সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই, directed by the one and only maverick Srijit Mukherjee, who's been on the show now twice, and hopefully we'll have Srijit back in the house many times. জীবনের প্রত্যেকটা ডিসিশন ওই কোনটা হয়তো খুব প্র্যাগম্যাটিক, কোনটা ইমোশনাল, কোনটা প্রেজুডিসড, কোনটা নিউট্রাল, কিন্তু ক্লিনিক্যাল হতে হবে ভার্ডিক্ট দেওয়ার সময়। একজনে ছবি আঁকে স্যার এটা কোন কেসটা স্যার? এটা কলকাতা বলেই সম্ভব, জানেন। Part of his multi-star cast ensemble, Sauraseni Maitra and Ananya Chatterjee. Welcome to the house, welcome to Straight Up with Shree. আমার ভীষণ এক্সাইটিং লাগে যখন there's girl power and look at them looking like I don't know Devil Wears Prada. Srijit, what are you making, Devil Wears Prada or I wish. Yeah, I wish. Are you wearing your Prada perfume today? But cast us. Cast us, Yes. yeah. And Don't cast away. Don't cast away.
So it's a wonderful, wonderful energy. You know, you can always feel that estrogen kick in, you know, and একটা girl power jeta. I'm looking forward to this conversation. I hope it promises to be a very, very interesting one also for you. So I'll come to you, Ananya. It's firstly, I must say this from the bottom of my heart, and I know I'm speaking for a lot of my audience and audiences in general. It's so wonderful to have you back. Thank you so much. You know, I say this with all my love and affection towards you, that I think you are one of those actors whose performance, whose silences, whose depth, even the serial that you did, which happens to be the longest running, Shubarnalata, you know, people don't forget you. They will never forget you. Blessed. Yes, you are blessed, and we are blessed to have had the privilege to watch you. And you know, I'm going to, you know, give you the mic, and you already are pinned up, to tell us a little bit about this film, because এটা একটা নাটকের adaptation. And I know Kolkata has a lot of theatre buffs, and you know, people may have watched the play. She just told me, Shorjo just told me that there is a cinematic adaptation also of this, যেটা আগে হয়েছিল. So people might have already watched it, and now to see it, you know, laced with Srijit's touch, I think that's what I'm really looking for. You know, that punch, that kick, and that clever twist in the plot. Tell us a little bit about your role in the film. Very rightly said, laced with Srijit's touch, because in this adaptation, what we'll get to see is something very different from what we saw in Ek Ruka Hua Faisla, which was a filmatic adaptation from the play. Also, he has made relevant the topic, relevant to today's time and contemporary to today's date. Right. So that's, and there is this visual magic in the film, which I think people would love to watch. And it's his take on the entire thing, and he has brought in stuff like, you know, religion, caste, gender bias, Identity. politics. Very socio-politically Yes, relevant. I'm right. sorry for No, cutting. no, no, It's of course. socio-politically relevant to today's time. It is. Right. And you play an advertising honcho. Oh yes, I'm You're very looking the snooty part. at that. And this morning I was just telling my beautiful actors in the house that Srijit, who's a friend, you know, I actually reached out to him and said, দেখো ভাই ওই সব production house থেকে কি সব পাঠিয়েছে আমি চাই না, তুই বল আমাকে. So he was very generous with his time as always for us, and sent us beautiful you know, notes, which is his visualization of the character. And that word came in, you know, very snooty and opinionated. But I would think that is you. Opinionated, snooty, I would beg to differ. Yeah. But I think you've always been somebody with a mind of your own. Yes, but there's a difference between having a mind of your Yes, own and of being course, opinionated. of course. So I am, personally, I'm not opinionated. Okay. I have my mind in thinking, Yes. but I do reciprocate with others and take their ideas and views and try to figure out something of my own, bringing in a pool of ideas and Right. opinions. But Rupa, I would say, is quite different from Right? who Was I it a am as a challenge person. to play her then? Every role is a challenge, I would Right, say, right. isn't it? Every different role is a different challenge, as a new challenge altogether. Right. And you know, when sometimes you have to play yourself also, I think that's the greatest challenge. If you have to be who you are, Right. who you are at home, you have to play that on screen, that's more challenging. That's That- more challenging Aru according to tough. me, because then, you know yourself so well, you know what is not right in you, what is not good in you, and you know, you have to show that to your Right. audience, and it is challenging. And you're somebody who apparently in the film doesn't like Kolkata. You know, you want to get out of here, like most youngsters. Of course, when I speak to so many youngsters, but their first thing is, we want to get out of the city. Amra Bombay jete chai, you know, I mean, that's the city of dreams. Again, quite contrary to who I am as a person, Yeah. because I love my city. Having said that, yes, there are bigger opportunities outside the city also. We could, you know, mend this city a little bit, according to me, with more opportunities for younger people, the young generation, so that they don't have to strive to go out of the city and work better. Let this be the place where they can work better here. Absolutely. I would strive for that. And would you think the same about your industry as well? Same More for everything. opportunities? See, there are students coming out of the city going abroad to study. Yeah. So it's the same everywhere. Yeah.
Yeah, But I would absolutely. like to see this city as a place which offers the greatest of opportunities to our That people younger can people. explore. Yes. Right, absolutely. I think important words to take stock of, as we've begun a new year, and we've had a very tumultuous last year with the RG Core incident. As you know, we did a special episode, Akmash Puro, we did shows, and as women, I think we all feel very, very strongly about what's happening in this city. Thank you for putting that on the table. Over to you, madam. Now, firstly, the look. When she walked in, I was like, excuse moi, what is happening here? Thank you. So tell us a little bit about No, the the character. credit completely goes to our director Shree Mukherjee, who has specifically asked us wear black to and wear the white. color of justice, to Justice. keep it black and white. হ্যাঁ। And আর আমি কি monochrome's শস্য always a শ্যামল্য classic. ধনধান্যে Srijit, I should have asked him for a brief for myself as well. You're evergreen. No, we are here for justice, but there has to be somebody who's asking for justice. Asking Yeah. for justice. Well, absolutely. You're good. So বলো তোমার ক্যারেক্টার সত্যি বলে সত্যি কিছু নেইতে আমার চরিত্রের নাম অরুন্ধতী। হ্যাঁ। অরুন্ধতী ইজ আ ফিল্ম মেকার। Right. ভীষণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়ে মানে টেকনিক্যালি যেটা আই এম নট শিওর whether it's a correct word to say, অরুন্ধতী ইজ আঁতেল। আমি এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম এটা। অরুন্ধতী ইজ আঁতেল। হ্যাঁ। এন্ড অলসো তোমার যেমন এই শোটা একটা ফেমিনিস্ট শো, Right. উই আর অল ফেমিনিস্ট, কিন্তু অরুন্ধতী happens to be a feminazi. Right. Which is also a problem, but in the film eventually we get to see why she is the way, and So there is a past she is. kind of There is connection a past with that. related, Right, yes. right. And that would be interesting for the audience to, like, as a writer myself, the backstory of a character. Yeah. Once it starts unraveling, then you get to the bottom যে কেন তারা এরকম behave করেন. I think Yeah. that would be very interesting. Since we're on the topic of feminism, and I think I'm seeing so many young actors today. Acting has become aspirational. আজকাল মারা ছোট ছোট বাচ্চাদের অ্যাক্টিং স্কুলে ডান্স রিয়ালিটি শোতে দিচ্ছে যে যাও গেট অন টু দ্য স্টেজ অর দ্য স্ক্রিন অ্যান্ড মেক আ নেম ফর ইয়োর সেলফ। অনন, আমি তোমাকে দিয়ে শুরু করছি সিনিয়রিটি ওয়াইজ, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু লার্ন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ওয়াজ ইট ফর ইউ ওয়েন ইউ স্টার্টেড? Was there the same kind of acceptance for a woman acting in film? First of all, I didn't want to act. I didn't want to become an actor, yes. My God. So this happened very accidentally, and once I started doing it, I fell in love with this. And I never went back to what I initially wanted to do, which is being a genetic engineer. Oof. And my God. mom still a little Brings sad that about up. that, yeah. Yeah. Having said that, so my beginning was not, it was not, it didn't come out of aspiration. It didn't come out of ambition. It just happened. My beginning in this industry, I mean. It just happened. But then in those times when I started, or some of my colleagues, we started together, I wouldn't want to name them now, but we had, an atmosphere in the industry, on the shooting floor, which was very, friendly, very welcoming, very warm, and everybody had their own wishes to fulfill, and people used to discuss. We used to go back home with friends and talk about the day's work, sit and have lunch together. There was this entire different gamut of emotions flowing through the entire space. But back at home, if you're talking about relatives or family members, barring my own parents, yes, there was difficulty I had to face from them, because it was not so welcome. Even in 2001, I think, when I began my career, it was not so welcome. And people had notions, people had thought ki এই জায়গাটা ভালো না, লাইনে নামিয়ে দিলে। That word. Yes, That it's word. it's not their fault. Trust me, No, it's no, not their no. fault. Yeah, yeah. They're not educated that Right, way. right. They are seeing this industry from a distance, outside. not like today's day, the day of digital media, where everybody gets to know everything. Right, right. Back then, they didn't know much about this industry. Right. It was just vague assumptions, because this was full of ambiguity for them. তাই জন্য একটা বলতেন, ভয় I don't থেকে blame বলতো, them. protective থেকে। Yes, and then also they would think about security of the child, financial and economic security. They would worry. So I'm repeatedly saying this, barring my own parents, everybody, either they were worried or they were,
they were not confident about Let's this face it, entire people are thing. judgmental also. Absolutely. A lot of people are judgmental. Yes, but there's a difference between today's people Yeah. and people back then. Back then, Yeah. yeah. Yeah, true. so because today people know a lot. Back then they didn't. কিছুই they didn't know. এই Yeah, এত yeah. সোশ্যাল মিডিয়ার দরুন লোকে অনেক বেশি জানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে, তখন জানতো না। তো একটা ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা থাকতো, প্লাস ওই যেটা বললাম সেটা ছিল যে দে ওয়ার ওয়ারিড কি এই লাইনে এলে মেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, দ্য ক্যারেক্টার, ইউ নো, ক্যারেক্টার নিয়ে কথা উঠতো তখন। প্রডিউসারের সঙ্গে শুতে হবে, উইভ হার্ড দিস থিংস, ইউ নো, যে এই লাইনে এলে তো এটা করতেই হবে, দেখেন বা যে আছে বা যে এসছে এই লাইনে সেইভাবেই সে এসছে। নিশ্চয়ই এভাবেই এসছে, আর নাও যদি এভাবে এসে থাকে এটা তাকে আলটিমেটলি করতে হবে। রাইট রাইট রাইট। বাট নাও এত বছর পরে 25 বছর হয়ে গেল আমার ইন্ডাস্ট্রিতে, দে হ্যাভ seen my journey and they realize, and really I'm really getting emotional now because they have all come back to me and most of them had said, we're sorry we didn't get you then. That's beautiful. Yeah. I think See? that's yeah. That's beautiful. আমি তোর কাছে আসছি, আমার একটা 15 বছরের বোন আছে, সবাই গেরুর কথা জানে সত্যি। ও আমার মনে হয় তুই ফর দ্যাট জেনারেশন অফ ইয়াং অ্যাডাল্টস অ্যান্ড ইয়াংস্টার্স, you're like a role model. You know, they love your work. That's true. They follow your work. You know, they like your outspokenness. They like your, you know, glamorous avatar. They like the way you dress. They follow you. I mean, to use a very, you know, digital aged actor word. You know, I've told you about, you know, Generation Army, which I thought is a movie that they should show in schools, according to me. Because, you know, it speaks about the dialogue which parents and children should have. যেটা হয় না, ইটস অল অ্যাবাউট পড়াশোনা, তোমার কত রেজাল্ট, তুমি বড় হয়ে কত কামাবে, কি স্টেবল জবে হবে, অ্যান্ড নট অ্যাবাউট দি ইমোশনাল ইউ নো জার্নিজ দ্যাট উই আন্ডারটেক অ্যাজ পিপল। You started out in modeling, right? I have seen, because you know I worked as a journalist in Bangalore and to head a newspaper, and at that time Deepika, Anushka, you know, they were being, you know, taught the catwalk by Prasad Bidappa, who's a dear friend. তখনও কিন্তু modeling was not something that was respectable. You know, it was something that brainless women did, just good looking bimbettes did, right? মানে দেখতে খুব সুন্দর, খুব স্লিম, খুব রোগা, তো মডেলিং করছে, বাট মুখ খুললেই তারা কিছু বলতে পারবে না, রাইট? দ্য সেম For a very long time people had this notion that models can't be actors. Exactly. Models can't be good actors. And when women came from modeling into cinema, when they did their first films, etc., তখনও কিন্তু তুমি দেখবে, say Katrina Kaif, people for the longest time slammed her, and she can't act, you know, wooden People face. still say that about her. So but then I think that's a very generalized opinion about anybody. কারণ যখন আমি প্রথম এখানে কাজ করা শুরু করি, তখনও কিন্তু এই একটাই প্রশ্ন আমার করা হতো, অনেকেই তো বলে যে models can't be good actors, but I think Aishwarya Rai, Sushmita Sen, Lara Datta, Priyanka Chopra, they have proved it. Yeah. It's They've completely smashed the they have stereotype. smashed the stereotype. Already যে মডেলিং করছে, সে মডেলিং করে মানে সে খারাপ অভিনয় করবে, সেটা এই স্টিরিওটাইপটা ভাঙাটা খুব দরকার। আগে দেখুন তার অভিনয়, তারপরে জাজ করুন। ব্যাপারটা যেটা হয়, এই আমরা এখনো বলি ট্রোলস, রাইট? আগে থেকেই ধরো একটা টিজার বেরোলো না, বা একটা মানে জাস্ট ছবির অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, তখন থেকে ট্রোলস আসা শুরু হয়। We have now taken it as a part and parcel of our lives, So right? does it not Because if affect you you? are a public figure, then you have kind of signed up for it. Yeah. But আমার পয়েন্ট একটাই, যে ট্রোল করো, কোনো অসুবিধা নেই, তোমার সবকিছু যে আমি কাজ করেছি তোমার ভালো লাগতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই। Constructive criticism is always welcome. You want to just say nonsense also, but watch it. আগে দেখে তারপর তো বলো। আগে থেকে কি করে এত এটা কি মেয়েদের একটু, মহিলা অভিনেত্রীদের বা মানে আই মিন উইমেন অ্যাক্টর্স, তাদের কি এটা একটু বেশি ফেস করতে হয়? Of course 200% বেশি। Ananya, what do you say? You've seen the shift, right? You've seen this whole digital blast যেটা আমি বলি। See, let's accept the fact this is a patriarchal industry, male dominated, and patronizing at that too. Absolutely. Which reflects on the number of good roles a woman gets in our cinema. Absolutely. Even today, at this hour.
তো হ্যাঁ, হয়তো মহিলাদের বেশি ফেস করতে হয়, কারণ আরও বেশি ফেস করতে হয় মহিলাদের থেকে, ফ্রম পেট্রিয়ার্কাল উইমেন, আই মাস্ট টেল ইউ। Right. Right. Because a woman who is sitting at home and getting lured by your job and not there with you, Yeah. not respecting her own job, even if she's a homemaker, Right. not being respected for her own job or her own role in the society or in her own house, is envious of you Right. somewhere. Right. It comes out like that. ওই ঈর্ষাটা অ্যাবসলিউটলি। তুই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট করলি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আ লট অফ ইয়াং পিপল, বিকজ অফ ইয়োর প্রেজেন্স অ্যান্ড উইচ আই এম গ্রেটফুল ফর বোথ অফ ইউ, উইল বি ওয়াচিং দ্য শো। অ্যান্ড তুই একটা বডি শেমিং এর কথা বললি, which I think is so important, because you know, as women, I mean, I'm a 47-year-old woman, I think we're the same age. I'm absolutely unabashed in talking about how old I am. My body has changed. I'm no actress, but I'm just talking about a regular, you know, woman, and my body, my face, my hair, I've lost hair, I've put on weight, you know, with menopause, you know, hitting on the door. You know, ekhane, I find this deeply disturbing, you know, that I know acting is a visual medium, it's a visceral medium, কিন্তু একটা যে মহিলার খালি তার চেহারাই তার, you know, meal ticket, এটা কেন? And then we talk about, you know, যে ও হিরোইনরা তো আইটেম নাম্বার করে, বা you know, they are acting in the, but you have made it such, তোমরা তো এই কাঠামোটা তৈরি করে দিচ্ছ। হ্যাঁ, তুমি বলো। বল, I mean, I'm not adding much to this. বলো না। আমার ওটাই মনে হয় যে মহিলাদের ওই যেটা এক্ষুনি ওকে আপনি প্রশ্ন করলেন যে মডেল বলে তারা তারা কথা বলতে পারে না, Stereotype. তো মহিলাদেরকে আজকেও যদি সেই সম্মানের চোখে দেখা হতো যে অভিনেত্রী বিফোর এভরিথিং এলস, তাহলে তো মহিলা চরিত্র, অ্যাগেন কামিং ব্যাক টু মাই পয়েন্ট, অনেক বেশি মহিলা চরিত্র হতো ইন্ডাস্ট্রিতে, ইম্পর্টেন্ট মহিলা চরিত্র হতো বেশি। তোর বডি শেমিং ফেস করেছিস? Yeah. We were talking about that. I'd Yeah, love for you to. even now I face it. বেশি রোগা বলে? আমি তুই বেশি রোগা রোগা বলে? আমি বেশি রোগা বলি। But সবাই তো রোগাই মানুষ চায়। কোথায় যাবে? সবাই কি, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। এটাই তো আমি বুঝতে না, পারছি তুমি না। যেটা বললে হ্যাঁ, এক্ষুনি, বল। সবাই রোগা চায়। কার চাওয়ার জন্য আমি বসে রয়েছি এখানে? Exactly. রাইট, চায় মানে কি, আমি কি মানে এক সেকেন্ড, দিস ইজ মাই বডি, ওকে? আমার একটা বেসিক ডিসিপ্লিন যেটা আমার নিজের ক্ষেত্রে, সেটা আমি অভিনেত্রী না হলেও একটা বেসিক ডিসিপ্লিন যেটা আমার মেনটেন করা, আমার বডিতে কতটা খাবার দিতে হবে আমার বডি সেটা জানে, রাইট? কে কি চায়, কারণ বডি শেমিং ব্যাপারটা না কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হয় লোকের নিজেদের পার্সোনাল সেক্সুয়াল নিডকে কেটার করে। Strong words, huh? True. I agree. যে আপনি কিরকম চান, রাইট? দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি কিরকম চান। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আজকে যদি কোনো চরিত্রের জন্য আমাকে ওয়েট পুট অন করতে হয় আমি করব, যদি কোনো চরিত্রের জন্য আমায় ওয়েট লুজ করতে হয় আমি করব, তাছাড়া দিস ইজ মাই বডি। Exactly. As long as you're happy. As long as I'm fit, as long as I'm Healthy. happy, and as long as I'm healthy. Exactly. These are the three things. তাছাড়া আমার মনে হয় না বাকি কারুর মাথা ব্যথা করার খুব একটা দরকার আছে। হ্যাঁ, চরিত্রের জন্য যদি আমায় ওয়েট পুট অন করতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য চরিত্র। And that you're supposed to সেই do as an মানুষটার actor. সেক্সুয়াল নিডস কি কেটার করে বা মেন্টালি Fantasy. আমায় ফ্যান্টাসি কিভাবে কেটার করে, সরি, থ্যাংক ইউ ফর দ্য রাইট ওয়ার্ড, সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিটা কিভাবে কেটার করে, দ্যাট ইজ নট মাই লুকআউট। Yeah, exactly. তোমার ফ্যান্টাসি তুমি ভেবে নাও না, Exactly. Imagine করে নাও। তুমি Exactly. ইমাজিন করে নাও। Exactly. তার জন্য আমাকে কাটাচ্ছ কেন? অনন্যা, তুই বেরিয়ে আসেন, ফিলিং হ্যাঁ, সাচ আ please. বনহমি, তুই এটা ফেস করেছিস? Because you know, as a woman in your 40s now, unabashed like me, to speak about it, to own it, like I say, your body has changed and you have gained weight, which is normal. That's our body, that's my body, that's your body. Have you faced this kind of backlash? Because recently we had Indrani Haldar, the coveted, I know, brilliant yes. actor. I love Indrani Haldar. I actually reached out to her to come on this show. she's And lovely. Yeah, She's she's lovely. She's just lovely, and she was one of my late mother's favorite actors. So she was trolled mercilessly, you know, and she has been suffering from a physical condition. সেটা না জেনে cruelly, এটা কি আপনারা একটা পুরুষ মানুষের জন্য করতেন?
they are constantly putting on weight, পঞ্চ আছে, মাথায় চুল নেই, তো তাদের তো আপনারা সেক্স সিম্বল বানিয়ে দেন। Exactly. What do you feel about this, Ananya? Of course, there's cruelty in this, and এটা নিয়ে কোনো জাস্টিফিকেশনের কোনো জায়গাই নেই, how harsh people can be with others. Talking about myself, I would blame it on me, my putting on weight. It's not just because of age. I've been a little reckless with my diet and all that. I'm a foodie. I love eating. Yeah, if I want, I can cut down my weight despite my age. Yes, I own that up. But I'll get there soon. For my own, for being healthy and fit, and to look better on screen, because on screen the camera bloats you up খাবার is furthermore. important. Rice, pots of এই যে rice, আমার মতন, my trainer is telling me, steaming আপনি pot যদি of ভাতটা rice. How একটু can you কম- avoid that? ভাত আমি দিতে পারবো না, ভাত is like oxygen. How can I give up rice? What will I live for? Maybe I'll give it up for a character for some time. Yeah. I'll diet, Yeah. crash diet, give it up and lose some weight, do the character. Ho gaya, bas wapas dip into the hari. right. না ভাত মোটা করে এরকম সত্যি বলে সত্যি কিছুই নেই। এটাই আমি কোনো বলতে জিনিসই চাই। অতিরিক্ত ভালো কোনো না, জিনিস, সেটা আমাকে of দেখে course, বোঝা of যাচ্ছে। course. না, I mean, I think, আমি যেটা বলি, we are smooth at the edges. That's what I always say. Coming to this film, it's a multi-star cast, right? It's got a lot of very, very talented and powerful actors, male actors, and of course Tomra acho. What was it like, when you have a multi-star cast? I mean, is it, do you feel a sense of competitiveness? I can see a great chemistry, and you won't believe this. Every podcast, my team knows this. When I finish, I'm like, why don't I direct a film? Because when I see women come on my show, and some men, of course, and I mean, I don't choose people who I don't admire, but I'm like, I was telling Isha Shah, why doesn't somebody write a kick-ass Charlie's Angel kind I of, know. like I an wish. action film? I wish. Yeah, or like a spy thriller. মানে এত তো ফেলুদা, and why মিতিন মাসি, with all due respect, মাসি কিন্তু কিকে অ্যাস মাসি একটা, এরকম একটা অ্যান্ড্রোজিনাস লুকে এসছে, লাইক, আই মিন, ওয়াই নট, সো এরকম একটা যখন বড় অনসম কাস্ট হয়, how is the atmosphere? তুমি তো বললে আগে সেই একটা পরিবারের মতন ছিল, এটা আমি আগে অনেকের কাছ থেকে শুনেছি, যে ব্রেকিং ব্রেড টুগেদার, টিফিন ক্যারিয়ার লিটারালি, রাইট? সেটা তো এখন আর নেই। এখন সবাই যে যার নিজের ভ্যানিটি, যে যার নিজের সোশ্যাল, আমাদের ভ্যানটা সব থেকে মজার মাঝে ভ্যান ছিল। দরজাটা খোলা ছিল, হ্যাঁ। আমাদের ভ্যানটা সব থেকে মজার ভ্যান ছিল। আমাদের দুজনের খোলা ছিল। আর বলার দরকার নেই আমরা কি না, আমি এটা বলতে চাই, কারণ সেই বয়স হিসেবে সব অ্যাক্টরদের মধ্যে আমি সব থেকে ছোট ছিলাম, কিন্তু দ্য রেসপেক্ট দ্যাট আই গট ফ্রম ইচ অফ মাই কো অ্যাক্টার্স, বিকজ একটা ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জ তো ছিল, কারণ এত ভালো ভালো অ্যাক্টার্স, কম্পিটিশনের দিক থেকে চ্যালেঞ্জ নয়, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হলো জাস্ট টু বি দেয়ার, to be to be a part of this team. And also I'll give a lot of I love this woman sitting right next to me, eto senior amar theke kintu eto bhalo bhabe, she's so welcoming, she's so warm, je thik amar jeno nijer didir moto, আমি বুঝতে পারছি সেটা, I can so sense that warmth. she created that, right? একজন environment. একটা নতুন জেনারেশনকে ওয়েলকাম করার মতো, আমার মনে হয় এটা this happens only when you are secure, when you're confident in yourself and in your craft. Did you find that when you were starting out? Mostly yes, but I have also had some uncomfortable situations with my women? No, men, women both, with seniors, very, very seniors. They are big names, I won't name them, and they didn't even look at me. Really? Yes. Later on, when I worked with them, they were very, very, hunky-dory and But did success change that? but I you didn't think? learn from them. I learned from the people who accepted me, who were good to me. So did things change for you after your national award, for instance, in terms of respect, acceptability? I don't think so, not much. I mean, I had that respect in this industry, thankfully. People did respect me for what I did, what I was doing, even then. So
Passion vote is just a stamp. I mean, it does nothing to you. I'm sure it doesn't. No, we've heard actors Because if you say, carry that around, Ha. if you have to carry that around to earn respect, then you don't then it's deserve not. it. Yeah. You don't deserve it. In fact, I've heard a lot of actors say that, when they've won a Filmfare Award, for instance, মানে যারা মাল্টিপল বলছে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়ে কিন্তু তারপরে আমরা কাজ পেতাম না। সেই তো। এটা হয়েছে ইভেন অস্কার্সে তুমি দেখবে দি অ্যাক্টর স্পিক অ্যাবাউট একটা অস্কার পে বিং আউট অফ ওয়ার্ক ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম, মানে পিপল আর থিঙ্কিং ভাই এ তো অস্কার পেয়ে গেছে, এর কাছে তো আর এটা নিয়ে যেতে পারবো না। আমি বা কটা তারপরে অ্যাওয়ার্ড উইনিং এটাই ক্যারেক্টারস তো পেয়ে বলছি, গেছি। এটাই তো বলছি। It ডিড doesn't ইউ work অলসো like ফেস that. দ্যাট? Yes, there's a lull in this industry for women, I'm telling you. There's a lull. Why is that? We are happy we are in this film. Yeah, no, but Because why is we were that, not supposed Ananya? to be there also. There was no initial play. No, the initial play didn't have women characters. I know that. Yeah. And it's thanks to Sreejit that he got us Introduced in. Yes. women characters into the plot. I think, well, thank you, Sreejit, for doing this. I mean, your adaptation of an already adapted work, I think that's interesting. Tell me about this door that used to be open. Okay, now you've piqued my curiosity. You can't get away with it. You cannot get away with it, sister. So, this door that used to be open, like, what used to happen between the doors? আমরাই আসতাম যেতাম and কেউ আসতে যেত না। I am very curious as a person, ঠিক আছে? And I have this confession to make. I'm the set gossip. Okay, like what is Please happening carry that where, here also. like even with technicians who has like what has happened, কার বাড়িতে কি problem হলো, কার বউয়ের সাথে ঝগড়া হচ্ছে, I know it all. You know it all. I just like to stay informed. So the second Ananya would come and I'd be like, জানো আজকে কি হলো, জানো এইটা হয়েছে, মানে this person is brimming late. with gossip. আমাকে দেখলে ওকে বের করে দিতে বের- হবে। vomiting And she it is out. like she was my on-set go-to person, right? হ্যাঁ। তো এটা হবে, there have been days হয়তো একটু আমাদের একটু পরে লাগছে শটে, তো আমরা জাস্ট গান চালিয়ে নেচেছি, বা আমি হঠাৎ করে গিয়ে বলবো অনন্যা দি একটা গান গাও না, অনন্যা দি একটা গান গাও, She please. sings beautifully. So she's wonderful. No, you sing beautifully, So I know that about that you. comfort was there. That comfort was there, and also with the other We would share actors our also. meals. We would chat when we are not working, when they're not And on this the is show. so healthy. Why is it that always, women friendships have been portrayed as this hotbed of, like bitchiness and jealousy and insecurity? I think when women come together, I truly believe this, with all due respect to my male comrades and friends and my dad and my family and my team, Shop Chele, we can change the world. The energy changes. As long we are girls. Yeah. Absolutely. Yeah, I mean, you're ride or die, I right? think আমাদের ছোটবেলার যেই বন্ধুত্ব হয়, the female friendships are really underrated. আমি আজকে যদি আমার ফোনে কেউ দেখতে চায়, আমি যে কোনো বলবো যে কারোর চ্যাট দেখো, আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের চ্যাটটা জাস্ট খুলো, that's because private. that's where Everything is. that's where everything is. Yeah. So yeah, I think female friendships are really underrated. Absolutely. And did it sort of, did you guys become the subject of gossip in the crew because of your No, it closeness? wasn't No. gossip. It Okay. wasn't like gossip. It was just information. না, বাট তাছাড়া থ্যাঙ্কস টু সৃজিত দা, এটা কৌশিক দা একটা ইন্টারভিউতে বলছিলেন, হোয়াট হি হ্যাজ ডান মোস্টলি ইজ দ্যাট, দেখো মাল্টি স্টারার হলেও অনেক সময় হয় যে এই আমার কারোর সাথে হয়তো সিন থাকলো বা থাকলো না, বা হয়তো দুটো সিনে আছে, এখানে 12 of us are there together all the time. Constantly. Oh my God. Like a family. রাইট, তো যখন শুট হচ্ছে, Great সো উই fun. উই বন্ডেড, উই হ্যাড ফান। আর এমন লোকেশনে আমাদের ডিরেক্টর আমাদের নিয়ে গেছেন, আমি ডায়লগ বলছি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কৌশিক গাঙ্গুলি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছেন, সমুদ্রে জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছেন, কাঞ্চন মল্লিক এবং রাহুল দাকে দেখা যাচ্ছে না, কারণ তারা চেয়ারের পা ধরে ভাসছেন জলে। So that has happened. Okay. So, That's that scene, right, where all of you are in the sea or something Yes. like that. Yeah, I know but we you can't didn't talk see the about it. scene You go didn't see wrong. the scene go wrong. The bloopers, যেটা বলে, হ্যাঁ. So but this bonding was amazing, and thanks to Srijit da for bringing us all together, and like a true captain of the ship, he has really managed us well. You've been part of some films which have, this extended kind of star cast.
Akarnoborti remains my favorite, and actually I've had everybody of Akarnoborti on this couch. We've had Kaushik Sen, we've had Aparajita, Yeah. now you know, it's almost like the film being Bring us revisited. all together Yes, that will be sometime. amazing. না এবার হলো যে তুই তো মানে ওরকম সিনেমাও করেছিস যেখানে there are many more people other than you. You're not just the solo lead with the hero. You know, it's a story of a family, it's a সোলো story. ফিমেল লিড খুব একটা হয় কোথায়? এটাই সেটাতে তো আমরা Solo আসবো। female হ্যাঁ, lead খুব একটা হয় কোথায়? হয় কোথায় না হলেও আমার মনে হয় সেটা এখনো আই এম সরি টু সে এখন তাও একটু আধটু হচ্ছে, but খুব একটু কম। হচ্ছে, কিন্তু ওই স্টিরিওটিপিক্যাল মানে ওইটার বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। You know, we just cannot, we can't see an older woman, we can't see a woman, you know, post her 40s, we can't see a woman of, you know, women of different varying age মানে body shapes আমরা পাচ্ছি না। আমরা এখনো ওই একটা বেলজারের মধ্যে, সিলভিয়া প্লাথের বেলজারের মধ্যে আমরা, you know, we are boxing someone. তো when you have done this, তোর কি কখনো মনে হয়েছে যে you have still not sort of, or have you, I want to hear it from you, the horse's mouth, যে are you a solo lead material? Has the industry seen you that they can cast you in a single lead, you know? দেখো এটা আমি বলতে পারবো না, that Okay. completely depends on the script, Right. on the director, Right. এবং I think mostly before anything it depends on the script, right? Right. এবার একজন ডিরেক্টরের ওপর ডিপেন্ড করবে whether he can bank on me or not. আমি নিজে as an actor I need to have that confidence to think that yes I'm a solo মানে solo lead actor, but also I need to be humble enough and I need to be confident enough in my own craft that I become the character. Right. রাইট, Right. সেটা আমি ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হব না আমি লিড হব ওইভাবে এগোলে তো হবে না। চরিত্রটা বুঝতে হবে, সেই স্ক্রিপ্টটাতে চরিত্রের গুরুত্বটা বুঝতে হবে, তারপরে চুজ করা। এই এটা আমি কি করে সিনেমাটাতে- বলবো আমি সোলো লিড আমার একটু ম্যাটেরিয়াল actually হ্যাঁ, হ্যাঁ, questionটাতেই আমার একটু আপত্তি হ্যাঁ, আছে, বলো, মানে, বলো। what do you mean by যে do you think you're a solo lead material? It depends on what kind of a character is being offered to approached you. and Yeah, offered to me as a solo lead. মানে it could be a role of a dacoit queen, it could be the role of a bank manager, Right. it could be the role of one of the This is when juries মজা as হবে, a dacoit queen বলছে আমি single মজা হবে। solo lead. So it depends on that. On that. তো আমরা যখন কথা বলছি about, you know, যে a very important point that we are raising collectively, I think each in our own way, যে where are these roles? এটা লেখা কোথায় হচ্ছে? Where are the women এটা writers? না, Where are the আমি- women আমি writers? বলছি, হ্যাঁ। গোকুলে বাড়িছে। আমরা দেখে যেতে পারবো কিনা জানি না, গোকুলে বাড়িছে। But you've had the honor, Ananya, and I'm using the word consciously, of working with the ঋতুপর্ণ ঘোষ. মানে এখনো আমরা কথায় কথায় ওনার রেফারেন্স তুলি, কত সিনেমা দেখে মনে হয়েছে আরে এটা তো ঋতুদার মতন, এই মানে বারবার এই ফ্রেজটা ইউজ হয়। Give us some insight into how he was, because you know, whenever I've watched his films, I thought he knows my soul. Yeah. You know, he understands my soul. He understood a woman like the woman didn't understand herself. That's what Sensitive. I would, yeah, very very sensitive, and that's because that could only be because he was a very good observer of women characters Right. and how he felt, how his body felt, how his mind felt, you know, all that. And what, as you know, if I call him they, then what did they not get as a woman? Right. So he could identify with that. And he brought that He brought that He out. brought that out. Yes. Abu Human was a difficult film. What a film! What a beautiful film! and What a wow, film! she has performed like How you've performed, you know. And I think, but I've seen many of your films, Ananya, but in Abu Human, I thought, you know, it's just one of those roles where you transcended. You know, you became more. I can see you're getting emotional as we talk about it. I was Yes, just telling her about this film and her performance. the yeah, other and day. দেখো, it's about characters who are so close to our cultural consciousness, right? Everybody knows, everybody has a কৌতূহল যে actually কি হয়েছিল, এটা কি হয়েছিল কি হয়নি. You know, it's also been the source of gossip over years, right? How was it to portray such a complex character, and have you missed playing these kind of nuanced, layered and deeply complex Oh yes, characters? oh yes, oh Huh, yes, huh. most definitely, yes. Yes. I have been missing playing such a character. I don't know for how long,
will I have to keep missing. What kind of scripts come to you guys? কি লেখা হচ্ছে? Well, as of now, I'm glad that Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nahi came Of course, my way. yes. of course. So and we're here for that film. Yeah, I of am course. really hopeful, and and I got to work with some of the biggest and the best actors, Right. and not just actors, some of the best people in this industry. So yeah, I'm really grateful. আর আমরা যখন বলছি যে মেয়ে মানে মহিলারা লিখছেন নেই, আই হ্যাভ মেট ওয়ান অর টু পিপল ইন কলকাতা হু আর উইমেন, বাট ইউ নো আমার মনে হয় স্টিল উইমেন ক্যারেক্টার্স আর বিং রিটেন টু প্লিজ মেন, because ultimately the authority to decide, the producer, whatever, the director is a man in most cases. So ultimately আমি যদি একটা I'm a writer, আমি বলছি যে ultimately আমি জানি যে আমার লেন্স অফ অ্যাপ্রুভাল তো একটা পুরুষ মানুষ হবেন। Abu Woman is absolutely poles apart from that. It's Yes, diametrically yes, of course. opposite from Right. that. It's not pleasing the men, it's about what displeasure you get from men. Right, right, yeah. And I think all of us can relate to that, which is why I think the character became iconic. Because we can all relate to it, each in our own way. হয়তো আমরা ফেমাস কেউ In নয়, layers, in in layers. layers. আমি তাই তো বলছি এত নিউয়ান্সড একটা, মানে এক একটা শিরা ধরে যেন তার মানে এক একটা এক্সপ্রেশন, এক একটা ইমোশন বেরোচ্ছে। তোরা তো মানে অফকোর্স সৃজিত ইজ নাও কনসিডার্ড লাইক, you know, he's an old hand in this industry. Are newcomers coming into this industry with new stories? You know, are there new women directors that you think are cropping up, or is it the same kind of pool that we are swimming in? I get to see old stuff in new packets. I don't Okay. know about you. মানে what does that mean, Ananya, to ball? I mean, the same regressive stuff, but the packaging is different, you know. I don't see something very bold, something very progressive, something very outwardly coming out from new directors as well. Right. দেখো নিউ ডিরেক্টরস কিন্তু আছে, বাট আছে? what they are what exactly is happening is they are moving to Bombay. Again, we go back to the first. To the first question. point. They Absolutely. are all moving To because number one, producer পাওয়াটা একটা খুব চাপের। ডিফিকাল্ট ব্যাপার, এবং তাদের যদি ধরো নতুন কেউ হয়, উইল বি এক্সপেক্টেড যে 11 দিনে এই ছবিটা শুট করো। আচ্ছা এইটা কি 11 দিনে এই Budget. ছবিটা হয়তো সেই ইয়াং ডিরেক্টর হয়তো কেপেবল নয় 11 দিনে করতে, বিকজ হি ইজ অলসো স্টার্টিং আউট, হি প্রবাবলি নিড মোর টাইম, রাইট? তো সেটা নাম্বার ওয়ান, প্রথমত কেউ ব্যাংক করতে চাইবে না হয়তো, এবং সেকেন্ডলি 11 দিনে হয়তো সে পারবে না। অ্যান্ড অলসো এখন বম্বেতে ওই যেটা আমরা বলছিলাম, ফর বিগার স্কোপ দে আর গোয়িং টু বম্বে ফর বিগার স্কোপ। ওইটাই আমাদের দেখতে হবে, হাউ ডু উই মেক কলকাতা সো যে তারা কলকাতায় কাজ করুক। একটা টাইম তো ছিল It should be lucrative for people to work. লাইক But it's not, right? We've just had the guild and the whole, you know, the federation, that whole fracas which happened, fiasco. That's actually a much more correct term. And, you know, now there are people who've come on my show, and generally people who I know, and even journalists, saying that, you know, I know filmmakers in, for instance, Delhi and Bombay, documentary filmmakers. They're saying we can't shoot here. আমরা কলকাতার পুরো সেটটা আমরা বম্বেতে করে নেব, কলকাতার গলি, কলকাতার ঘাট, উই উইল ডু ইট, অর উইল গো শুট ইন লখনৌ, বেনারস, মানে ওরকম পুরোনো শহরের একটা ভাইব যদি আমরা চাই, it's impossible to shoot here. You know, it's almost like a political or like some kind of a syndicate gundaraj going on. আমি সিনেমা বানাবো না, এটা নিয়ে ডিল করবো, দরকার নেই আমার। And actors, if we want, like say an Ananya or you, then we will fly them down. আগে কলকাতায় কত অ্যাডস, মুভিজ, হিন্দি ছবি, বড় বড় হিন্দি ছবি কলকাতায় শুট হতো, Absolutely. কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে না। হ্যাঁ, প্রডিউসাররাও পালিয়ে যাচ্ছে অনেকে, যারা কলকাতায় কাজ করতে আসতে চাইছে, এসে হাল হাকিকাত দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। বলছে, না বাবা, তোদের ছেড়ে দাও। মধ্যে as women from the fraternity, like we've recently seen the Malayalam film fraternity, and I have some very good friends there who've come together.
to stand against sexual Are you talking exploitation. about the Hema Commission? The Hema Commission, Parvati, all of them, they've come together, Revati, people from cross-section of South Indian cinema, women directors, technicians, editors, they have come together, veteran actors, young actors, aspiring actors. We are going to stand together, we're going to fight for equal pay. We're going to talk about, this that amade shoot koriye then our scenes are hacked off without letting us know. We're going to talk about, we're not going into anybody's hotel room or on vacations. We've taken a stand. Eta ekhane keno hocche na? I think this would be the right time to speak about our forum. Please. We a few of us have come together to form this forum called the Women's Forum of Screen Screen Workers. Workers. She's Wow. also part of it. Wow. Plus. Screen Workers Plus. Plus. Yes. Right. So we are starting, but it is absolutely in its nascent stage. Tell us about it. We will begin with firstly again as a body against sexual offences Right. in our workspace. Right. Primarily. Right. To begin. And we will also want to advocate rules and regulations based on the POSH and POCSO. We will advocate. Generally, we will right. advocate. Send people on the floors. If there is an intimate scene going on, try and have an intimacy coordinator there present, Jeta or bideshe somebody hocche. from both parties' family, somebody Correct. they're comfortable with Yeah. to be there Yeah. and see the entire thing through. So there's a lot of things that we are counting on, but let's see, it's just the beginning and everybody is busy. We have Swastika in this, we have Shudipta in this, and Choitali also. Choitali, the Bulina, Benidi. Beni. We have our legal team also. So, but the tie, the knot needs to be more stronger now. Only then আমি we can- ছোট অ্যাডভান্স একটা বলি, কারণ আমাদের কাছে এটা খুব গর্বের বিষয়। অবশ্যই। আমি এখন একটা ওয়েব সিরিজের জন্য শুটিং করছি, এবং এই ওয়েব সিরিজটার জন্য বেনিদির কাছে আমরা ওয়ার্কশপ করছিলাম। How lovely. আমি যখন ভ্যানে উঠি তখন কিন্তু প্রোডাকশনের থেকে একটা বড় ভ্যানে নোটিস আছে যে কারা উইমেনদের কাছে তুমি যেতে পারো ফর এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক আওয়ার ফার্স্ট উইন। I think this is a huge thing. But are you finding solidarity within your fraternity, or are you finding camps there too? Some people just saying, no, we don't want That to is stick our neck always out. there in everything. You Right. should not think about that. And Okay. that should not be a setback for us. But majorly, we are getting a lot of support. পাড়ার ক্লাবেও কোন ঠাকুর আনা হবে, ডাকে সেটা সাজে নিয়েও হবে একটা না, politics, ট্রেডিশনাল হ্যাঁ। চার্জ হবে, একটা There, হালকা we have to ignore that. মতামত। সেটা কিন্তু মতামত। গ্রুপের মধ্যে যে অশান্তি হচ্ছে, বা ইউজুয়ালি কারণ আমরা সবাই কিন্তু একটাই জিনিস চাই, এন্ড গোলটা সেম সবার ক্ষেত্রে, জাস্টিসটা, বেসিক রাইটস সবার সেম, Dignity of labor, everything. সেম জিনিসটাই চাই। সেখানে এখন ধরো কিছু একটা বিভিন্ন মানুষের তো বিভিন্ন ধরনের পার্সপেক্টিভ হতেই পারে, অবশ্যই। এন্ড দ্যাটস ওপেন ফর ডিসকাশন। Yeah. কিন্তু তার মানে মহিলারা একটা ফোরাম ক্রিয়েট করছে মানে সেখানে ছেলেদের ঝামেলা গিয়ে হচ্ছে, গুলি ইউনিটি করে নেই, দেবে কি সেটা না। সেটা তো সেরকম আমাকে নয়। সবসময় শুনতে হয়। I run a movement for single women called Status Single, and it's a community spread all over the country. We are 9,000 women now in 9 Indian cities. This is what I hear, that what are you doing? You're indoctrinating women to be against marriage. Man, ota the holy grail of our society. Tumi feminazi, the character and the word that you sort of outline. And I'm like, not at all. In fact, I've had men come to me and say, can we join? Can we be a part of your meets? Can we, the emotional support that you all give each other, the feeling that this experience is not yours alone. It's happened to me. It's okay. This is your safe space. You can talk to me. Jeta tui bolli dorjar baire ekta notice. For people to know that, you don't have to be anti-men. So, but are you not also, and I'm asking this, putting it on the table straight up, are you not also fluttering feathers with the big powerful boys club in doing this? হাসিটা কিন্তু এবার ডোরটা খুলছে, ডোরটা কিন্তু খুলছে, দরওয়াজা খুল যা হচ্ছে কিন্তু। But again, সেটা ছেড়ে দাও, সেটা তো সব সময় হবে। Like you said, there are men who have come up to help you. Right. Yeah. Same here. Same. We You're have finding. directors and other men in this industry, part of this We wanted to industry join, who and are- we yes. said you can be allies. Yeah, they Let are us be. allies. Like, আমাদের- don't come everywhere. Yeah. They are also allies. আমারও মুভমেন্টে তাই। But I think it's important if you're comfortable and if you're ready to share, and I would think I offer a safe space, and my show does.
Is this sexual harassment a reality of Tollywood? People are not comfortable talking about it, but I've had the good fortune and the privilege, I would say, that there have been actors who've come out and shared their experiences. They have been slammed, they have been dropped from those films when these incidents have happened, but they've stood their ground. তোমরা তো in a sense representing, মানে as you said, when you started line, সেই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হতো, তুই হয়তো আরেকটু পর থেকে when it was not, এখনো লাইন বলা হয়। এখনো লাইন বলা হয়, এখনো দ্যাটস কনস্ট্যান্ট। এখনো ইয়া মানে 2025 এ লাইনের নামা, মানে what does that even mean? as in going নামা, মানে it's like a demotion, মানে Yeah. নেমে Yeah, and yeah. that, I mean, I don't know if you feel that way, but doesn't it have like a moral umbrage to it? মানে লাইনে নামা, isn't it a sort of a, there's a sexual নামা মানেই তো you are like শোয়া, নামা মানে শোয়া, তারপরে next thing is শোয়া. I mean, that's how it is, right? Have you all faced this? Has it happened? To be very honest, I really thank my stars That it hasn't. because I started very young, Absolutely, very you're young, still and so I was young. really blessed that I worked with the right people at when I started out. তো আমায় এখনো অবধি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ফেস করতে হয়নি, বাট Touch wood, touch touch wood, wood, Baba. এখনো অবধি I am saying because I don't know what the Yeah, future you holds don't. for me, We, right? none of us. But I want to be prepared as long as I know that I Exactly. have The people rights. like her to go to. Right? I'm like any of us, because I've heard stories from so many of my colleagues, my friends, where they have faced harassment. And let me just say, just sexual harassment kintu noy. Absolutely. There are way many times that Yeah, a woman yeah. actor is bullied by probably another woman or by a man. That is also harassment. Absolutely. Right? That is like that's abuse. Yeah, it's abuse. So it is our job to create a safe space for ourselves, and it's very important for us to stand up for ourselves. Absolutely. And have the courage. Yeah, if somebody speaks up, ধরো তুমি যেটা বললে যে কাজ চলে গেল, সেই ভয়তে তখন আমাদের অ্যাজ কলিগস ওই রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে হবে, এবং এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা কেউ করবো না কাজ। That unity, তুমি যেটা হেমা কমিশনের কথা বললে, absolutely. that unity has to be But there. they are strong. It's যে women তুমি for এর সাথে women. করলে আমিও I will take a stand. Yeah, it's women You're for not women. just going to replace me with It'll her. be difficult to do Yeah. this, to implement this. But if not today, somewhere down the line, I'm sure this will happen. When people see the benefits, when people start reaping the benefits of this, people will get together and get united in hand holding. In hand holding. Have you ever faced or stood at a crossroad where you faced a certain abusive or exploitative Touch wood, thing? no. No, okay. No, not yet. Right, right, Like right. she said, not yet. Right. But আমার একটা I think মুখে কিছু আছে, আমি বোধহয় আমি মানুষকে একটু ভয় পাইয়ে দিই। Intimidating. Rupa. That's No the wonder famous she word has- for she women. has- I she's intimidate Rupa. people. তাই জন্যই you're Rupa, you know. But তুই বলছিস না you're not like your character, মানে আমার তো মনে হয় I didn't mean intimidating, but what I feel is, you have a certain gravitas, and I can't wait to see Rupa and Arundhati, because they seem to be like the kind of women we need today to bat for us, to look up to walk along with us on this journey. And right? they're the best of friends on screen. And they're the best of friends also. You'd see. So You'd see. did the movie bring you close? Did the movie bring you close? Of course, Of course it did, of in a course way. it did. And was it a ছোট schedule, ওই 15 দিনের schedule, or was it a ছোট না বড়ই না, 18 দিন মতো। বেশ অনেকদিন, বিকজ আমাদের অনেক ওয়ার্কশপ হয়েছে, Okay. এবং প্রায় মানে এরকম script reading 2-3টে sessions এরকম অনেক ওয়ার্কশপ হয়েছে আগে। হয়েছে যেখানে 12 জনই they The were present. entire, They were cast. present, আর অন্য সময় যেগুলো প্রায় আমাদের 6টা থেকে 7টা মতো সেশন তো হয়েছে, সেখানে হয়তো কেউ একজন পারলেন না, 9 জন Right. হয়েছে বা 10 জন, But but largely mostly the whole people cast. were in attendance. right? Yes. Are these things new now in Tollywood workshops? I hear that a lot. যে আমাদের খুব workshops অনেক হচ্ছে, আগে থেকেই হয়, সোহাগদি তো অনেক হ্যাঁ, আগে সোহাগদি থেকে তো করছেন। অনেকদিন আগে থেকেই করছেন। এখন সুদীপটা করছে। But is it becoming more predominant in the becoming more industry? predominant, I guess. Okay. এই ছবিটার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, বিকজ এই ছবিটা ধরো একটা সিন দেখলে বুঝতে পারবে, 7-8 pages long. Okay. The entire scene was supposed to be shot in one go. Oh. And
all the actors are supposed to be there. Oh my না God. কেটে কেটে নয়, So it's like one shot. one shot and different runs of it, 12 13 runs of it. Okay. So you needed to know your lines You by have to heart, be you needed to know the absolutely- other co-actors lines by heart, you needed to The know cues. how they are going to react or enact, you know, so it was very important for us ওয়ার্কশপে to- থেকে বেশি we can call it a table read a table মতো। read, A table yeah. read. So তাতে তো তোমাদের কেমিস্ট্রিটাও it gets Exactly. solidified, Of right, course, in of the whole course. thing. You get to know your character better. Yeah, of course, and Yeah, I think everything. একটা bond হমি I mean, মানে there was improvisations, interactions, like কখনো রিহার্সালে কেউ কাউকে বলছে "এই তুই কি ওটা বলবি তাহলে আমি এটা করবো", বা in between us also we've shared a few things together. yeah. So yeah, So that seems like a very binding and a very collaborative effort. Yeah. মানে সবার collective energy. ক্রিকেট খেলার মতো একটা টিম। I guess so. But I'm getting that vibe. Of course, I'm going to watch the film. You know, one topic which is close to my heart, I've fought for it all my working life, is pay parity. It's an ethic that I believe in for my team, about payments, about being fair to people. I know this is an area of great unfairness to women. It has been in all professions. I'm not just singling out acting. Eta ki, when you all are part of a big star cast, and I'm not singling out this film, but generally you all have done these big projects. Have you felt it, the pay parity? Are you still have? Is that one of the focus areas of your federation, of your? You know, Not পেটা yet, but কোথায়? eventually, yes. পে প্যারিটি পড়ে আসছে। এটা তো দারুণ দিয়েছে, এটা তো গুগলি পুরো। আরে my male pointers or anyone, but where is the pay? Where is the pay? Then তারপরে তো প্যারিটির ব্যাপারে But কথা what are you হবে। saying? There are films like Khadan which are, you know, which have made 14.5 every day. Now every day when a film Bahuruppi has, I think, made 17. তো আমি তো ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুললেই দেখি এত ক্রোড়, মানে ইটস লাইক অ্যান আপডেট, এই এত ক্রোড়, মানে সিনেমাটা কিরকম সেটা নিয়ে আর কেউ বদার্ড নয়, খালি বিজনেস, It's a box office. ইটস Yeah. বিজনেস, মানে পুরো বিজনেস হয়ে গেছে। ডিরেক্টর আর প্রডিউসারদের একটুখানি একটা রিস্ক নিয়ে একটু মহিলা অ্যাক্ট্রেসদের উপর ভরসা রাখতে হবে, রেখে যদি ওই উইমেন বেসড বা উইমেন সেন্ট্রিক ছবি করার সাহস করেন এবং সেগুলো যদি হলে চলে, তাহলে মনে হয় প্যারিটিটা খানিকটা কমতে পারে উইথ টাইম। ওরা কি ভাবে চলবে না? ভাবতে পারে যে পুল নেই, হয়তো Pull অডিয়েন্স নেই। পুল নেই, আমি চালাতে পারবো না ছবিটাকে, Okay. একটা মহিলা কেন্দ্রিক ছবি হ্যাঁ, দেখতে আসবে না বলে। একটু যদি এক্সপেরিমেন্ট বা একটু সাহস করে আমরা কিছু ছবি এরকম করতে পারি। দেখো আমি এই অপার দুটো ছবি করলো মানসী সিনহা, অসাধারণ। তো তুমি বলো যে তো উইমেন সেন্ট্রিক Absolutely. ছবিটা, দুটো ছবি, এবং কিভাবে চলছে হলে, কিভাবে What চলছে, business it's earning, শোজ what বাড়ছে, revenues it's তাই না? earning. মানে মানসীর সাথে কথা হচ্ছিল, শি ওয়াজ সেইং যে জানো প্রথমে তো আমরা শো, বিকজ পুষ্পা 2 ছিল, কত বড় বড় সিনেমা ছিল, রোজ তার hall মধ্যে বাড়ছে, শো বাড়ছে, তো তার মানে মানুষে তো খাচ্ছে, টু ইউজ আ কলোকিয়াল কাউকে ওয়ার্ড। তো একটু আস্থা রাখতে হবে মহিলাদের উপরে, অ্যাক্টরদের উপরে, যে দিস পিপল ক্যান অলসো রান দ্য শো। অ্যান্ড তারপরে তো হিট অ্যান্ড মিস, কেউ বলতে পারে না যে দেবের একটা ছবি এলেই 18 কোটি ব্যবসা করবে, বলতে পারে You কি? have to কেউ বলতে পারে না। কন্টেন্টটা দেখতে হবে। কন্টেন্টটা দেখতে হবে, মানে দেখো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে দিস ইজ অলসো আ প্লেস যেখানে উইভ হ্যাড আইকনিক অ্যাক্ট্রেসেস, মানে লোকে এখনো ইনগ্রিড বর্মনের সাথে সুচিত্রা সেনের একটা প্যারালেল ড্র করেন, সোফিয়া লোরেনের সোফিয়া সঙ্গে লোরেনের সুপ্রিয়া সঙ্গে দেবী। সুপ্রিয়া দেবীর, মানে আমাদের তো দিস ওয়াজ অলওয়েজ নোন অ্যাজ আ ফিমেল সেন্ট্রিক জায়গা, মা দুর্গা, মা কালী, তো দেন হোয়াট তুমি হ্যাপেন্ড? আগেকার দিনে তুমি উত্তম সুচিত্রার সিনেমাগুলোই দেখো না, হ্যাঁ। সেখানে মহিলার রোলটা অনেক বেশি, রোলগুলো আমি বলবো অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ ছিল, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। আস্তে তোদের আস্তে তো কি করতে রিগ্রেশনের দিকে করতে আমরা করতে চলে করতে it's গেলাম। become crap now. I have no idea. And I think women have become invisible, according to me. absolutely. There's been I think an attempt to Not only to completely the audience, invisible. to না the producers একদমই and যে directors হচ্ছে also. না সেরকম বলবো না, হচ্ছে, না, কিন্তু একদমই as হচ্ছে long না, as না, but men that's not the trend. men are Yeah, it's not the writing trend. female characters, it's difficult. Of More women course. writers, more female directors need to Or come up. men who are like Yeah. একজনই ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ, আমি বলতে চাই না যে আরো ওনার মতন হবে বা হচ্ছে, বাট with that sensitivity, মানে তুমি try to understand a woman's heart, her mind, her body,
মানে before you write, try to get into the skin of the character. আচ্ছা, since you all know each other so well এখন, মানে you all have become like sisters, soul sisters, I can see that electric chemistry. মানে আমার তো ইচ্ছে করছে to, you know, because you all are dressed like this also today, there's a whole power play kind of happening, you know, on this couch. I can feel the sizzle from afar. But what would you say are the most annoying? I know it's a bit of a Karan Joharish question, but you know, like the most annoying and the most endearing qualities about one another. But it's something that you will Annoying? take with you. Nothing annoying about each other? I talk a lot. Cute. Annoying. Cute. Which I talk a lot. That's not annoying. She doesn't talk much. Okay, she doesn't That talk might be much. annoying. That might be But annoying. none of it is annoying. I Yeah, don't so find you it all have annoying. really, I think, hit that মানে pitched perfect বন্ধুত্বে হয় না, when it's like a perfect symmetry. What kind of an audience do you think will be able to relate to such a, I think it's a very different story. It doesn't seem run of the mill at all. Even different from what Srijit has done, right? And he is very versatile. He's done all kinds of films and of course web series as well. তোমাদের কি মনে হয় যে will women be able to relate to your roles? When I'm hearing it, I feel, yeah, I mean, I'm opinionated. I you know, I could be like, sometimes I just, you know, I've come back after 22 years and I'm Right. always criticizing যে এটা কারণে I wanted to be better, can we do this? So do you feel women will relate to these characters? Are they set in the current time? Of course, set in the current time, Right. yes. But তুমি যদি এটা যদি ওই রকম মহিলাদের প্রতি মেসেজ নিয়ে না, নেওয়ার না, একটা please, ছবি I হয়, hate it's not messages. that. So it's basically everybody, আমরা 12 জন ডিসকাস করে একটা ভার্ডিক্টে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, রাইট? তো তুমি যেটা বললে যে কোন ধরনের অডিয়েন্স পছন্দ করবেন, আমার মনে হয় যে কোনো ছবি ইট শুড কেটার, শুধু যদি আমরা বলি যে শুধু আরবান অডিয়েন্সের জন্য এই বা ছবিটা women-দের cater বা করবে। শুধু উইমেনদের কেটার করবে, তাহলে কোনো মানে হয় না। Of course. ইট হ্যাজ টু রিচ দ্য ব্রডার স্পেকট্রাম, রাইট? Yeah. ইট হ্যাজ টু কেটার টু এভরিওয়ান। এখানে একটা ঘটনা ঘটে এবং সেই ঘটনাটা এবং কারেক্ট জাস্টিস খোঁজার আমরা সবাই চেষ্টা করি। তো এটাই এক্সপেক্ট করবেন, এবং কোনো পার্টিকুলার টাইপের অডিয়েন্স বলবো না, everyone, it will cater to everyone. It seems like a very যারা ভাবতে intelligent ভালোবাসেন। movie. That's it. We almost spoke together. Like a very sort of thinking, মানে, I think it's like when I watched a little bit of the teaser, I was like, yeah, I mean, okay, কি হচ্ছে, you know, that interest একটা হয় না, as an audience you feel I want to know more, মানে blow the lid off a bit. তোদের what's coming up? You know, I mean, of course, আজকাল তো we follow actors on Instagram to know, and এটাও don't you find it disturbing that Instagram দেখে লোকে কাজ পাচ্ছে বা দিচ্ছে? Ananya, what do you have to say about this? It is true to an extent. Definitely সেরকম করলে তো কাজের মান পড়ে যাবেই। আর এই রিপিটেটিভ একটা সেম ভিশাস সাইকেল নিয়ে কথা বলতেও ভালো লাগছে না, বাট দেন লেটস জাস্ট হোপ ফর আ বেটার টাইম। এটা কিন্তু মেইনলি অ্যাডস এর ক্ষেত্রে তাও হয়, বা ব্র্যান্ড প্রমোশনের ক্ষেত্রে তাও হয়। অনেকেই বলেন যে ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স দেখে মানে কম বলে আমি অভিনয়ের কাজ পাইনি, দ্যাট ইউজুয়ালি ডাজন্ট হ্যাপেন, এট লিস্ট আমি দেখি। It's for your brand হ্যাঁ, বাট to ব্র্যান্ড have. প্রমোশনের ক্ষেত্রে হয়। রোল পেয়েছে, আই এম নট সেইং তারপরে দ্যাটস ব্যাড, কিন্তু তারা তো তাকে ইনস্টাগ্রামে দেখে খুশি, তারা তো হলে আসতে তিনি চাইছেন না। কিন্তু ভালোই অভিনয় করেন, কিন্তু অনেক দিন হয়তো কাজ করেনি, কিন্তু ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার এখন বাড়াতে তিনি কাজ পাচ্ছেন, সো সেটাও হচ্ছে। হচ্ছে এবং লোকে বলছে একটা প্রেশার ফিল, মানে মহিলা অভিনেত্রীরা বলছেন যে একটা প্রেশার ফিল করছি, মানে হ্যাঁ আমাকে তো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার রাখতেই হবে বলে মানে না, তো আমি তো কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আমারও নেই, and I'm terrible at it. আমি সোশ্যাল মিডিয়া মিমস দেখি, আমি পোস্ট করি But না। listen, your আমি love memes দেখি। life is the source of social media, and as Yeah. you said, a lot of it, like I keep saying, is speculation, because we don't know. Nobody's really gone and seen. সত্যি বলে সত্যি কিছু কিছু নেই। নেই। আরে what a plug, boss. এটা was the ultimate, you know. Yeah. So how do you feel about that when every aspect of your social life is dissected, showed, you know, কি হচ্ছে সৌরসেনী মিত্রর জীবনে নতুন প্রেম, উনি কার এক্স বয়ফ্রেন্ড ছিলেন? Doesn't it get suffocating?
দেখো it's part of the সিন্স deal. উই আর পাবলিক ফিগার্স আমাদের না পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু সেইভাবে থাকে না অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট ওয়ান অফ দ্য পার্কস অফ আওয়ার জবস তো এটাতে ইউজ টু হয়ে গেছি বিকজ আই নো আই হ্যাভ অনলি টু পিপল দ্যাটস মাই মা বাবা আই এম অনলি আনসারেবল টু দেম Right. বাকি অডিয়েন্স কিসে মানে বা যারা আমার ফলোয়ার্সরা তারা কিসে এন্টারটেইনড থাকতে চান তারা থাকুন, কোনো অসুবিধে নেই। আর আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যখন আমি কোনো একটা ছবি দিচ্ছি আমি বুঝে শুনেই ছবি দিচ্ছি। কি পরে ভয় কি ভয় হতে দিতে পারে, হয়? পরে কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটার জন্য কিন্তু আমি তখনই প্রিপেয়ার্ড, রাইট? অ্যান্ড অলসো হোয়াট আই থিঙ্ক ইজ আমার একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল আছে, ঠিক আছে? আমাকে পোস্ট করতে হবে ফলোয়ার্স বাড়ানোর জন্য, এইটা না আমি পারি না। Like my social media handle can't tell me how to lead my life. You have a manager? I will no. You do it on Like your own. my profile can't manage me. I manage it. It can't be all about my It life. doesn't dictate your সকালে আমি life. ঘুম থেকে উঠে কি করলাম, গুড মর্নিং বললাম, লোকজনকে কি খেলাম, কখন বেরোলাম, হাঁড়ির খবর। It's just not important. Like আগে কিন্তু এটা ছিল না। আগে we had stars. Yeah. Yeah. The concept of stars have gone. Yeah. কোথায়? Like Shah Rukh Khan said in his interview that he's the last of the stars, and I think absolutely He's right. He is bang on. কারণ আগেকার দিনে একটা ওই কৌতূহল থাকতো রিগার্ডিং ফিল্ম স্টার্স, তখন একটা গসিপ ম্যাগাজিন, গসিপ কলম তো তখনও বেরোতো, কিন্তু একটা ওই মিস্ট্রি থাকতো যে তাদের Mystique, লাইফটা কেমন, একটা মিস্টিক থাকতো। এখন ইউ সি all এভরিথিং, there. ইউ সি এভরিথিং, সে কখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, কোথায় But যাচ্ছে, শোন, জিম থেকে বেরোচ্ছে, ইউ ক্যান এটা সি তো এভরিথিং। স্টাররা করে, আমার জিমে আসছে তাদের রিল বানাচ্ছে দুটো লোক, এটা তো ওরাই Curiosity করছে। killed the cat. হ্যাঁ, ওরা তো করছে রে, মানে দে আর দেমসেলভস ডুইং ইট। আমি আমার পুরোটাই দেখো, আমি শুধু আমারটা বলতে পারি, হ্যাঁ, অফ কোর্স, রাইট? আমার যেমন মনে হয় যে মাই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ক্যান টেল মি হোয়াট টু পোস্ট, ওয়েন টু পোস্ট। আমার যেটা ইচ্ছে হবে সেটা আমি পোস্ট করব যখন আমার মনে হবে। And that's your way to engage with your Yeah, of audience course, and of course. fans as well. course. What's in store for both of these kick-ass women, looking kick-ass today as well? What's রিয়েলি in store? লুকিং ফরওয়ার্ড টু সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। Absolutely. আমার সামনে আমার বস বেরোচ্ছে মে মাসে, Okay. সো রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। Right. এখন আর একটা ওয়েব শোর শুটিং করছি জাজ সিটি বলে, দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার হয়তো বেরোবে। ইন্টারেস্টিংলি জাস্ট গতকাল জানতে পারলাম আমি 3 বছর আগে একটা হিন্দি ছবি করেছিলাম সুইট ড্রিমস বলে, সেটা এই 24th-এ রিলিজ করছে। That's Yeah, great. so 23rd এ Congratulations. তো সেই 24 তারিখ So রিলিজ lots করছে on your plate, যেটা on বলে। OTT, Yes, yeah. that's wonderful. Yeah. That তোরা all কি, this is happening. are you also venturing outside Kolkata? Like Srijit has made films in Bollywood. A lot of actors now are acting. I interviewed Shashwat, Tota. They have all done work outside and continuing to now Yeah. get into South Indian, the Kollywood jeta bole. Are you all open to that? Are you exploring that as we speak? I am open to any kind of good work, no matter what the medium is. Okay. As long as it's good work, I'm open to it. Why not? প্রথম কথা, ফর মাই ভিউয়ার্স যারা মাঝে মধ্যেই আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখেন যে আমাকে কেন আরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সো আই হ্যাভ সাম নিউজ ফর দেম, সেটা আমি শেয়ার করে দিই এখানে। থ্যাংক ইউ ফর দিস অপরচুনিটি। তো সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই, 23শে জানুয়ারি তো রিলিজ করছে সৃজিতের ছবি। হোপফুলি আমার ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটা ছবি রিলিজ করবে Yay! অ্যান্ড এপ্রিল মাসে আমার ওই আগেন 2 বছর আগে শ্যুট করা একটা ছবি, সেটা এসকে মুভিজের একটা ছবি, সেটা রিলিজ করবে। দারুণ। আর আমি একটা বম্বের ভেঞ্চার সবে শেষ করলাম Oh my ফর God. নেটফ্লিক্স। Bracketed Bombay, okay? Bombay! Bracketed Bombay, I know. So the door has opened to Bombay. The door. I think this episode will be called The Doors. That would be saying too much, but it's just the one. So is it a Hindi film It's a or a Hindi web Netflix show? original. Wow. It's a Netflix original. Wow, yeah. wow. Can't delve into much No, of detail course about not. it. I won't But ask. hopefully. আর আমি মহিলাদের being a woman, I would like to say only this much, that be proud being a woman, no matter who wants to put you down, who wants to, shatter your confidence, and meet your emotion once in a while. Sit down with yourself and meet your emotions. That's very important. And they will not let you down. Beautiful. Beautiful. I can see
you know, both of our eyes being a little, you know, beautiful, beautiful. This chemistry. Thank you so much for having us. This Thank you so much. chemistry, this love, this sisterhood is not promotional. This is preservatory. This is what keeps us alive. There's a beautiful song, you know, love is what keeps us alive. I think our women friends, and this is a shout out to my women friends, to just say thank you so much for the love and support like this. I found them at work, a senior, আমার কাছে just গিয়ে আমি বলছি এরকম হয়েছে কি করব, and she just held my hand and say I'm here, you know. Thank you so much. Good luck for this big interesting you know, film. Srijiter film always has a special place in my heart. He was the person to launch my books in Calcutta, is a friend of my writing, friend of my work. It's a great cast. I think you know, for a lot of actors, young actors, I think this will be like a, you know, like a watching actors, you know, is such a learning. I think Zindabad to this sisterhood. Thank you, Srijit, for bringing together such powerful women who therein formed such a powerful, almost like a secret, sexy, badass society, you know, which we will Christian the door. So thank you to Ananya, to Sauraseni. Thank you for having us over. Thank you so much. আপনাদের যদি এই এপিসোডটা ভালো লেগে থাকে, একটা তো বেল আইকন আছে, you just have to click. That's pretty simple. Do like and do subscribe. I'm just going to ask you guys to do a shout out for subscriptions, because you know, sometimes people watch episodes which are 1.5 ghanta long but they won't subscribe. I'm all Please, suited Ektu up bol. and straightened Yeah, up. baby. For Straight Up with Shree. Yes. Thank you so much, because অনেক ধরনেরই তো ইন্টারভিউজ হয়. Thank you for not just sticking to a normal মানে গতানুগতিক interview and getting to know us as people, because সব জায়গায় তো people call us for what we are. You actually wanted to know who we are. So thank you for that, and lots and lots of love to you. Thank you. Subscribe করতে বলে Oh, and subscribe করতে, whatever she said, the bell icon, just press the bell. প্লিজ সাবস্ক্রাইব যদি আপনাদের এপিসোড ভালো লেগে থাকে। হ্যাঁ। ডু Straight up with Shree. Yeah, straight up with Shree. Thank you so much. আমার তো goodbye বলতে ইচ্ছে করছে না, but they are being pulled in all directions because the whole city is waiting for justice. So on that note, until the next time, namaskar. নমস্কার। Thank you.